Buenos días, alumnos de la maestra Willard. Este día voy a traducir este video para ustedes. Espero que les sea de mucha utilidad. Good morning! Or, if you're watching this later, good afternoon, happy midnight, good morning on a different day. I'm live streaming this Friday mornings at 11. And the reason I'm doing that is because I want you to be able to be here and asking questions. Because I don't know what you don't know. So good. Buenos días, o a la hora que estés viendo esto lo estoy transmitiendo el viernes antes de las 11 de la mañana, entonces para mí es buenos días. Y quiero pues hacer esto porque no sé qué es lo que no saben. Y quiero saber qué es lo que no saben. Good morning to those of you who are here. Welcome. Buenos días a los que están aquí. Bienvenidos. My tea is room temperature. Esta temperatura ambiente. I didn't let it boil long enough. No lo dejé calentar lo suficiente. But that's okay. Pero eso está muy bien. Alright, today we're doing quadratic formula. Este día vamos a hacer la fórmula cuadrática. In class, I usually start... I lost both my viewers. En clase normalmente veo, creo que ya pedí a mis seguidores. In class, I normally start with a really good video. En clase normalmente empiezo con un muy buen video. By Der Fuchs. He Hecho por Der Fuchs. does a really good quadratic formula song. Que es una muy buena canción de la fórmula cuadrática. I don't know if I can show that on YouTube No sé si puedo mostrar esto en YouTube as a YouTube video. I don't know the como si fuese como un video de YouTube. rules. So I'm not No sé las reglas. gonna do it. You Esta vez no lo voy a hacer. should look it up. I might post it in the Google. Bueno, ustedes lo pueden buscar. Classroom. Puedo a lo mejor Just because it really... ponerlo en Google Class porque quiero que realmente que lo vean. I do like that video. It's my favorite Porque me gusta mucho ese video. one. Because most of the time it's Pop Goes the Weasel. Porque muchas de las veces es la canción de Pop Goes the Whistle. I'll probably at least hum today. But that's... Que quizás por lo pronto yo tararearía, pero It's a really good, like, he does a cool rap and he explains what the lo que hace él hace un rap muy divertido quadratic formula que significa la fórmula cuadrática. comes from. I don't know if it's me or you that you're not here, but it's fine, whatever. Good morning, happy Friday. Ok, bienvenidos, buenos días, feliz viernes, Happy Monday for watching this on Monday. feliz lunes si lo están viendo el lunes, o feliz martes, o feliz miércoles, el día que lo estén viendo esto. Okay, so today we're doing 9.5. I'm calling it 9... Este día estamos haciendo 9.5. 9.5A because I'm gonna do like a... Va a ser 9.5A. a bonus episode. Porque va a ser un episodio bonus. With factoring because we're so good at factoring. I want to build a... Con como factorización.
porque somos muy buenos para factorizar. use it. Quiero que lo usen. So this is, I'm just going to call this the quadratic formula. Esta es, lo voy a llamar la fórmula cuadrática. Okay. This whole chapter we've been solving Todo este capítulo que hemos estado resolviendo, quadratics. You know que hemos estado resolviendo cuadrados, now that you can graph them and find the x ya saben cómo pueden graficarlas, cómo encontrar las intersecciones de X. intercepts. You can do square root method for vertex form. Pueden usar el método de la raíz cuadrada para la forma del vértice. You can do complete the square from standard Pueden hacer como completar el cuadrado de la forma estándar. form. Now the cool thing about the quadratic formula is that it works for Lo más padre de la fórmula cuadrática es que funciona literally any equation. para cualquier ecuación. Any quadratic we want to solve for, we can use Cualquier ecuación cuadrática que queramos resolver, podemos usar la fórmula cuadrática. quadratic formula for. That's the good news. The bad Estas son las muy buenas noticias. news is it kind of bulky. It takes me Lo malo es que es un poquito pesada. like a half a page just to do one problem Me tomé como media página para mostrar cómo hacer un problema. showing all my steps. And so that's kind of why we don't like it as our first method. Por eso que no me gusta usarla como el primer método. But it does work every time. So Pero funciona todo el tiempo. pros and cons. Okay, I'm gonna keep the Estos son los pros y contras. quadratic formula in the corner down there the whole time, and I Voy a dejar la fórmula cuadrática abajo de esta página todo el tiempo. actually color coded it. The B's are purple. Y de hecho le voy a poner color, un código de color. Entonces todas las B's son púrpuras. I don't know if you can tell, but the quadratic formula is x Pero la fórmula cuadrática es x es igual a equals negative b. x es igual a b negativo. I'm gonna end up color coding this, so I might as well do it ahead of time. Aquí entonces voy a hacer mi color coding para resumirlo. Y después lo vamos a hacer adelantándonos un poco. So I don't get mad at my marker for being too De tal manera que no me enoje con mi marcador bold. por hacerlo sobresalir tanto. Plus and minus square root b squared Sería más y menos la raíz cuadrada de b al cuadrado minus 4. Oh, is that the right menos 4 color? Yeah. 4ac menos sería 4ac b squared minus 4a sería menos 4ac. c. C. You can highlight it after, I just don't like it. Negative b Lo pueden remarcar si no les gusta. plus and minus square root Sería el b negativo más y menos la raíz cuadrada of b squared de b al cuadrado menos minus 4ac. 4ac. Hey, I did it! Aquí lo hice. All over to a. Todo
dividido entre 2a. Now, A, B, and C, what are these? Or why are Entonces, ¿qué A, B, C, qué es? ¿Por qué there so many letters in this? por qué hay tantas letras ahí? I hear you. It comes from x equals a Entonces viene de que x es igual a, x squared, no, y equals plus bx plus c. que sería, no, sería y es igual a x cuadrada más bx más c. Ax squared plus bx. Entonces sería x cuadrada más bx más c. Plus c. These are the same as we've been using Estos colores son los mismos que hemos estado usando the whole time. A todo el tiempo. is the stretch factor. La A es el factor de estiramiento. C is our y-intercept. La C es nuestra intercepción de la Y. That's a really dark color for the purple. Y este es un color muy, muy oscuro para el púrpura. It worked when I tested it on my paper earlier. Funcionó cuando lo probé antes de hacer el video. It's fine, I don't care. And C is and B kind of makes the stretch factor happen. Y el B hace un factor de estiramiento. So those are my three variables that... Esas son mis tres variables. No. Those are my three constants. Entonces son mis tres constantes. Variables change, constants don't. Las variables se encadenan con las constantes. No They're luego. coefficients. Se le llaman coeficientes. These are my three coefficients that I plug Estos son mis tres coeficientes into this equation here. que yo sustituyo en esta ecuación aquí. Let me show you. Déjenme mostrarles. Today what we're going to do is Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un one problema, example on the page, un ejemplo en la página. and then I'm going to do like 4 more examples if you need it. Y voy a hacer otros 3 o 4 ejemplos más si lo necesitan. And by need it, I mean you're going to I'm going to show you the homework and you can stop it right there and be done. Y cuando digo que si lo necesitan es que les voy a mostrar la tarea y ustedes deciden si de ahí le ponen pausa y hacen su tarea y no ven el resto del video. Or you can come back later and check it if you want to. Those O pueden regresar y checarlo de nuevo. of you who are live with me, you're going to just Para aquellos que lo están viendo en vivo conmigo. kind of be stuck with it, but... Entonces nada más con que se queden todo el tiempo y lo hacemos juntos. Okay, so this works for any standard form quadratic. Esto funciona para cualquier ecuación cuadrática de forma estandarizada. And just as a gentle reminder, we can turn Y este es solo un recordatorio. any form into standard form. Podemos volver cualquier forma a su forma estandarizada. So works for any standard form quadratic.
Entonces aquí esta funciona para cualquier eh, cuadrático de forma estandarizada. Oh, so good. I started drinking this tea when I started my Corvid courses. It's Empecé a tomar este té cuando empecé mis cursos de Corvette. Yogi Echinacea or something. It's super good. La marca es Yogi Kinesia. Es muy rico. No, it's my throat. So it's like throat relief or something. Ayuda a la garganta o algo así. Love yourself so that you may know how to live with self-respect. Oof. Dice, amate a ti mismo de tal manera que sepas cómo vivir con autorrespeto. That's what I keep saying. You don't take anything less. All right, let's do an example. Aquí vamos a hacer un ejemplo. Let's do 2x squared Vamos a hacer 2x cuadrada minus 5x menos 5x plus 3 más equals 3 0. es igual a 0. So my first step is Entonces mi primer paso es, to identify A, B, and C. mi primer paso es identificar A, B y C. My cat's meowing from outside, but if I don't make eye contact with him, he doesn't think I heard him. It's fine. All right, now A, B, and C are just numbers. They're not x's. There's no x's involved inside this equation. Entonces A, B, C son solo números, no hay X involucradas ahí dentro de esta ecuación. That's a really common mistake I see people make. Ese es un error muy común que veo que los estudiantes hacen. Also, it's just the numbers. It's not anything squared or anything like that. Es solo los números, nada de sus cuadrados ni nada de eso. So my A value is Mi valor de A es igual a 2. just the 2. It's not the x or the squared. It's No es ni la X ni la parte del cuadrado. not 4 because it's a squared there. No es 4 porque tenga el cuadrado ahí. The only thing squared is the x, so we La única cosa que está elevada al cuadrado es la X. just take the first number here. Entonces no podemos solo tomar el primer número aquí. B is the -5. See, there's a B es el 5 negativo. minus in front. We're going to keep it with that. Porque tiene un signo de menos enfrente. Entonces lo mantenemos así, con el signo de menos. 5. And then C is 3. So those are my Y el 5 y el C es igual a 3. 3 numbers just straight from my equation. Entonces estos son mis 3 números directamente sacados de mi ecuación. Will I color code? Of course I'll color code. Entonces le pondré código de color. Entonces sí, puedo ponerle código de color, por supuesto. You're welcome, Linda. Okay, see that? So I just got the numbers straight Como ven, solo puse los números directamente ahí. in a row. But I ignored the x's. Ignoré las X. Ignored the squares. They're part of the Ignoré las raíces cuadradas. No son parte de la ecuación. equation form. They're not a part of this specific No son parte de subset. este Alright, primero de este subset
específico. There you go. X equals. Entonces ahí vamos, X es igual a, And we do the quadratic formula. y hacemos la fórmula cuadrática. But I'll just do it for you. Ready? Lo voy a hacer por ustedes. Quadratic formula is negative b plus and minus La fórmula es b negativo más y menos square root of b a la raíz cuadrada de b, squared minus 4 raised la raíz cuadrada de menos 4ac, c all over 2a. todo sobre 2a. I like the do of the other guy, so I'll link it somewhere, I'm sure. I just want to show you on here. All right, so we do negative b. Eso es el b negativo. All right. Why not highlight more? Okay, now it's Vamos a ponerle un poco de color. negative b. B is a negative 5. So I want to put Entonces el b es 5 negativo. this in parentheses just because Lo voy a poner dentro del paréntesis porque it's... Can I lighten this? I can! Wonder of wonders. Looks like le puedo poner más luz o sí puedo ponerle más luz. 5i in there. Don't just ignore that part. Plus and minus the square root Sería más menos la raíz cuadrada de of b, negative 5 squared. I'm going to put parentheses around it for 2 entonces sería menos 5 al cuadrado. reasons. One is because b is negative still. Le voy a poner paréntesis por dos razones. Una es porque el b es negativo. And the second reason is that calculators hate squaring negatives. They think it's positive. Y es porque también otra razón es porque las calculadoras odian subir al cuadrado los negativos porque piensan que es positivo. Or they think it's negative, sorry. We know it's positive. O piensan que es negativo. Entonces, bueno, sabemos que es positivo. Minus 4 Menos 4. times a, which is 2, Menos 4 por a. times c, which is 3. Que es lo mismo que 2 veces o que 2 por c. Lo que es 3. All over 2 times a. Todo entre 2 por a. Que sería 2 por 2. I'm just going to let that dry before I color code it because I already smeared it. Voy a dejar que se seque la tinta. It's fine. Plug in A, B, C into, I'm going to call it QF, quadratic formula. Entonces vamos a sustituir a BC en lo que es la QF, que se lo voy a llamar a la fórmula cuadrática QF. Because nobody wants to write that out. It's almost as long as the formula itself. Porque es muy largo escribir fórmula cuadrática como la fórmula misma. And that's the T, sis. Somebody gift me saying that, please. I want to put that on my... Es la tesis. On something. I don't know. I don't know how to do this. I don't know what technology is. False. Okay, now we solve. Ahora resolvemos. And
I'm really glad that fit right there because I was running out of room real quick. Alright. Negative B. Tenemos el B negativo. C is 3. C es A is 2. 3, Alright, A beautiful. es 2. We're going to solve this. Vamos a resolver esto. One thing at a time here. Una cosa a la vez. Negative 5 is a positive 5. Entonces, negativo, negativo, 5 negativo es positivo 5. Plus and minus square root. Más menos la raíz cuadrada. I'm not going to finish this. I don't know how long it's going to be here. Okay. We know No lo voy a terminar ahorita. Dice, sabemos que that negative 5 times negative 5 is 25. Sabemos que 5 negativo por 5 negativo es 25 positivo. But let me show you something dumb. Que mostrarles algo bastante tonto. This is a calculator that I have like it's the same as the calculators from school. You can't see my face anymore. It's the same as calculators Ok, entonces está la calculadora que se parece a la calculadora de la escuela. from school. I just have like a downloaded version of it. That En una versión de una bajado. TI was so nice to give us math teachers. Oh my gosh. Now the cool thing about this is that over in the bottom right hand box it'll show you what I've pressed already, so if you're confused, we'll just watch that. Okay, so if I do negative 5 and then Entonces aquí dice 5 negativo. press squared, you know what's going to happen? Y le apreté al cuadrado y vamos a ver lo que le pasa. It lies! It just says it's negative 25. Aquí hace una gran mentira. Porque dice que es el 25 negativo. So whenever I do negatives squared, I have to put them in parentheses. Entonces cada vez que trabaje con números negativos para subirlos al cuadrado, siempre los tengo que poner entre paréntesis. And that's how I get positive 25. Y es como obtengo el 25 positivo. So this is 25. Entonces esto es 25 Minus. menos. I can also do my calculator. También puedo hacer mi calculadora. Or in my head. 4 Puedo hacerlo con la calculadora o en mi cabeza. times 2 times 4 por 2 por 3. 3. Because that's this part. Porque esa es esta parte. And I get 24. Y mi resultado es 24. And then I wrap up the end of my square root sign. And that's Y envuelvo mi resultado con la raíz cuadrada. going to be all over 2 times 2, which is 4. Y esto lo voy a poner todo. So what I did is I went left to right on the top. Entonces fui de izquierda a derecha en la parte de arriba. And where's my face? There it is. I went left to right on top, and I just did the thing before the plus minus, the thing inside the square. Hice la cosa antes del más menos, la cosa dentro de la raíz cuadrada. Square root, and then the thing on the bottom. Y la cosa en la parte de abajo. So I just did those 3 parts completely separately. I'm not going to put Y hice estas 3 cosas de manera separada. them together quite yet. Los voy a poner juntos todavía. And this is all the same thing still. So I'm just Esto es
todo es la misma cosa. I'm going to keep the 5 the way it is. Voy a mantener el 5 de la forma en que está. But then I'm going to actually do 25 minus 24 is 1. Entonces lo que voy a hacer la resta de 25 menos 24. Y eso va a ser igual a 1. Okay. And Y then we're entre basically 4. trying to ask Y lo que vamos a hacer es vamos a preguntarnos ourselves what times what makes 1. Well, por qué es igual a 1. what I can do is I can do second and then press the squared button. That gives me a square root. And I can say, hey, what is the square root of 1? Or what times what makes 1? That's 1. Entonces puedo hacer la raíz de cuadrada de 1 y ver cuánto es lo que resulta. Y resulta ser que la raíz de 1 es 1. Okay. Now we know from our recent math homeworks that it's also -1. Entonces sabemos por nuestras tareas que That's why it's positive and también es positivo, no solo es positivo, sino también es negativo. Por eso tiene los símbolos de positivo y negativo. negative. It already does that math for us, so we don't need to worry about it in the problem. Okay. Lo hace de esta forma para que no nos tengamos que preocupar por recordar que se debe de tomar el resultado positivo o negativo de la raíz, sino que ya está en la fórmula. Okay. So this is 5 plus and minus 1 over 4. Entonces sería 5 más menos 1 entre 4. That's not the final answer. Esa no es la respuesta final. If I make a really nice number like this, Si hago un número tan bonito como este, I'm going to continue and keep going. If voy I a continuar y voy a seguirle. get the square root of a negative, then Si tengo a la raíz cuadrada de un negativo, I have no solution. I'll show you an example of that. entonces no hay solución. Les voy a mostrar un ejemplo de eso. And then if I get something that's like a decimal, I would keep going with that decimal. Si obtengo algo así como un decimal, voy a mantenerlo como decimal. So what does this mean? This means I have 2 answers. ¿Qué es lo que significa? Que tengo 2 respuestas. One answer is 5 plus 1 over 4. Una es 5 más 1 entre 4. And the other answer is 5 minus 1 over 4. Y la otra es 5 menos 1 sobre 4. Okay. Well, 5 plus 1 over 4 Okay, is 6 over entonces 4, which is 3. 5 más 1 sobre 4 es igual a 6 sobre 4, 3 halves. lo cual es igual a 3 medios. And then 5 minus 1 over 4 Y luego 5 menos 1 sobre 4 es igual a is 4 over 4, which is 1. es igual a 4 sobre 4, lo cual es igual a 1. So those are my 2 answers. 3 halves or 1. Estas son mis 2 respuestas. Una es 3 medios y la otra es 1. 5 and 1. Now, if I don't know that 3 halves, I can always go back to my Entonces, si no sé cómo sacar 3 medios, entonces puedo sacar mi calculadora calculator and I can say, hey, y puedo calculator, decir calculadora. here's my cool fraction button. It's right here. Este es mi botón padrísimo de fracciones. What's 5 plus 1? ¿Cuánto es 5 más 1 And I go over 4. And it says, entre hey, 4? Y dice, that's 3 halves. hey, entonces son 3 medios. And if I don't like the 3 halves, I can push the double arrow and it'll tell me that's 1 point.
Entonces, si lo quiero ver en decimales, pues hago la división. 3 entre 2 son 1.5. 5, it's the same. I can go back and forth. Puedo ir para adelante y para atrás. Cool buttons, huh? I think so too. Botones padrísimos, ¿verdad? In our phone calculators, which Las calculadoras de nuestros teléfonos. I know not all of us had a calculator checked out from the school or whatever. So let's do the same math but on our phone calculator. Vamos a hacerlo en la calculadora de nuestro celular. Okay, I have an Android. I don't have an iPhone. I'm so sorry for those of you who want to. Tengo un Android, no tengo un iPhone. Lo siento por aquellos que quieran Follow along with an iPhone. seguirme con un iPhone. I can do most of my math just on here. So Creo que la mayoría de mis matemáticas están aquí. I have space for it. Tengo I espacio. had to do -5 squared. Entonces tengo que hacer -5 al cuadrado. Which I can't do on here, so I have to rotate it. No lo puedo voltear. So I'm going to do parentheses, Entonces pongo paréntesis y escribo -5. 5. It already parentheses for me, so I just have extra parentheses squared. Al And it tells you cuadrado. that's 25, so I got the same number there as I did before. 4 times 3 times 2 still gets me. Sería 4 por 2 por 3. Y sigue diciendo que son 24. The 24, that's here. And then I can do this same math too. Man, that's really, there we go. So I can do 5 plus 1 and then equals and then divide by 4 and I get 1.5. It's the same. Cool. Entonces compruebo que mi resultado está bien. That. This is the quadratic formula. These are my Esta es la fórmula cuadrática. intercepts. Estas son mis intersecciones de las X. These are not nice numbers. Estos no son números bonitos Terms of graphing, but they are nice en términos de graficarlos, numbers in terms of the quadratic formula, because the quadratic pero es también para los términos de la fórmula cuadrática. formula for any problem, so there's a lot of different kinds. Funciona para diferentes problemas de diferentes tipos. Okay, I'm going to show your homework up here just for a little bit. Les voy a mostrar cuál es su tarea por un momento. Because this is the point in the assignment that you Este es el punto en la tarea en la que ustedes know everything you need. All of the stuff over here you can do with just that information. en la que ustedes saben todo lo que tienen que hacer con solo esta información. Except for number 16, just subtract the Con excepción del número 16, solo resten los 4 4 first. Like move it over by subtracting 4. o lo pueden mover para la forma de restar 4. But I know that I know so many problems happen, so I'm just going to show you some more examples. I have 4 more. Entonces les puedo enseñar cuántos problemas puede haber y voy a hacer otros 4 más. I'm going to whip out a notepad. We're going to do some more. So you can stop here. Have a great day. See you later. Peace. Pueden tener aquí, tener un gran día y paz. Or let's do some more practice problems. O podemos hacer más problemas de práctica. Your call. I'm going to switch over. Okay. So whoever my watcher is didn't leave, so we'll just keep going. Hi, welcome. I don't know who you are. You haven't said hello to me yet. What a jerk. I'm just kidding. You're not a jerk. All my Legos from my video 2 weeks ago just flew everywhere. Los legos de mi video anterior volaron por todas partes. Alright, let's do more examples. Voy a hacer otros ejemplos. I have this problem here. 1/2 x Tengo squared este problema aquí. plus x La mitad de x al cuadrado más x minus 10 equals 0.
menos 10 es igual a 0. Cool. I should zoom in because I have this cool thing that does the thing for me. Yo tengo esto que hace las cosas por mí. All right, let's identify A, B, C. Identifiquemos ABC. So A is 1/2. A es la mitad. B is 1. A B es 1. There's no number here, so we use 1 as a placeholder. We don't just do plus x. And then C is -10. Y la C es 10 negativo. This is why I pick these problems ahead of time. Okay, and then we go quadratic formula is negative b plus and minus. Ok, entonces menos B es menos B más menos la raíz cuadrada. Minus the square root of b squared minus 4. La raíz cuadrada de B cuadrada 4ac menos 4AC. I wish that part was longer in the song. All over 2a. Todo entre 2 por A. All right. Okay, let's do it. This is Hagámoslo. already -1. There's nothing for me to do with that part of the problem, so it just stays -1. Entonces sería menos 1, más menos. All right, now 1 squared is 1. Entonces 1 al cuadrado es 1. And then, okay, so here's the part that tricks people up. I put a Y aquí está la parte que hace a muchos tropezar. He puesto un menos. minus there last time. And then if I switch over to my calculator, I'm doing Y cambia mi calculadora. -4 Estoy haciendo 4 negativo. times 1/2 por un medio. times -10. Por See how menos my 10. answer is positive? Van a ver cómo mi respuesta es positiva. It's because I had 2 negatives that I multiplied together. Porque tengo 2 negativos que multipliqué juntos. So I'm actually going to change my problem over here to be Voy a cambiar mi problema por aquí plus 20. para que sea más 20. And that's one thing that'll trip some people up. And then I'm going to do 2 times 1/2. Y voy a hacer 2 por un medio. And I get 1, which makes Yo sense. tengo 1. Because if I have a half of $2, it's $1. Porque si tengo la mitad de $2, es $1. I don't know. Do I need to leave this here? No, it's fine. It's over 1, so it doesn't really matter. But it's your call. Okay. This is -1 still. Entonces sería un 1 negativo más menos Square root of 21 la raíz cuadrada de 21. all over 1. That over 1 again Todo is kind of irrelevant at this entre point. 1. But I don't know what the square root of 21 is. I know the square root No, pero no sé cuál es la raíz de cuadrada de 21. of 25 is 5. Y sé que la raíz cuadrada de 25 es 5. And I know that 4 squared is 16, so it's somewhere between 4 and 5. Entonces, y yo sé que 4 al cuadrado es 16. Entonces es algo entre 4 y 5. 5, but I don't really know what it is, so let's find out. No sé cuál número es entre 4 y 5, pero vamos a averiguarlo. So I'm going to do second squared of... Entonces voy a hacer 2
al cuadrado 21. va a ser la raíz cuadrada de 21. Which tells me is the square root of 21. Thank Para lo cual me dice que la raíz cuadrada de 21. you, Gracias. calculator. That means that one of my options is just to write -1 plus minus square root of 21 and call it good. Entonces una de mis opciones puede ser escribir el 1 negativo más menos la raíz cuadrada de 21. Y eso está bien. Good. So on my homework, Y en mi tarea I could write x equals -1 plus or minus square root. puedo escribir x es igual a menos 1 más la raíz cuadrada de 21. That's an 21. actual answer. De hecho es la respuesta para esta ecuación. But on the on Big Ideas, Pero en el libro de Big Ideas it won't take that kind of answer. So on Big Ideas, no va a tomar, no va a agarrar esta respuesta como buena. what we have to do is we have to press this double arrow button to Para lo que tenemos que hacer en Big Ideas tenemos que apretar ese botón que tiene dos flechas make it tell me what that is as a decimal. para hacerlo que me diga cuál es el resultado con decimales. Which is 4.58. Lo cual sería 4.58. I think it tells you to round to the nearest hundredth. So if you're submitting your answers to me, you can do the first one. If you're Si me mandan sus respuestas pueden hacer la primera opción, esta, submitting your answers on bigideasmath.com, we have to do this a little mandando sus respuestas a bigideasmath.com. bit longer way. So I'm going to do -1 plus 4.58. Vamos a hacerlo de la manera un poquito más larga, sería menos 1 más 4.58. I divide by 1, and I'm Dividido entre 1. going to do -1 minus 4.58 over 1. También sería menos 1 menos 4.58 entre 1. Those are my two x values. Estos son mis dos valores de x. Okay, so on my calculator, what I can do is I can say -1. Entonces en mi calculadora puedo poner menos 1 plus, más, I can arrow up and then press enter and it'll put puedo apretar el botón de la flecha y apretar enter that number that I have on my screen y va a poner el número que tengo en mi pantalla and enter. And then I'm not going to divide y va a hacerlo entrar y no voy a dividir. by 1 because that won't change anything. Lo voy a dividir entre 1 porque pues no va a cambiar nada. So this is 3.58. Entonces el resultado es 3.58. And then what I can do is I can actually go up to that problem I just did. Lo que puedo hacer es solamente ir arriba del problema que acabo de hacer. And then go over a bunch until I get to the plus and change it to a minus. And I get Y irme hacia donde está el más y cambiarlo a menos. -5.58. Oh, -5. Y tendría el 5.8 negativo. Yeah, 58. So those are my two answers on bigideasmath.com. Estas son mis dos They make you soluciones en bigideas.com. round it
to the nearest. Porque te hacen redondearlo al centésimo más cercano. Hundredth, which is 2 zeros, just like 100 has 2 zeros. Que son 2 ceros. Porque 100 tiene 2 ceros. It's one of those life hacks that nobody understands when they're adults either. Okay, so those are my two answers. So this is if I'm doing my homework, that would be my answer. And if I'm on bigideasmath.com, that would be my answer. Let's do another one. Okay, Again, you hagamos can otro. stop right here and do your homework. Like if you were stuck on something like, what do I do if there's no number there? Pueden tenerse aquí hacer su tarea y si se atoran pueden regresar. That would be what you would do. All right. Sure. Let's do negative x squared plus Vamos a hacer x negativa al cuadrado x minus 6 equals 0. más x menos 6 es igual a 0. So we're going to identify our a, b, and c. Vamos a identificar nuestra ABC. A is negative 1. La A es uno negativo Because there's no number here, so we use 1 as a placeholder. porque no hay número. Entonces vamos a hacer el 1 como número ahí. B is positive 1 because there's no number there, so B es 1 positivo porque no hay un número ahí. we use 1 as a placeholder. And then Vamos a hacer el 1 como sustitución. C is negative 6. La C es igual a 6 negativo. And then we go, quadratic formula is negative B plus Y vamos con la fórmula de la función cuadrática. and minus the square root of B squared minus 4AC all over 2A. I don't usually sing that in class. I don't know why. I usually just play that dude that sings it better than me. So I got those numbers from there still. And we get Ya tengo ahí todos los números y lo que obtenemos es negative 1 menos 1 más menos is still just negative 1 plus and minus. la 1 raíz cuadrada squared is 1. de 1. 4 and, sorry, negative and negative and negative should make a minus here. So we're just going to keep that. I thought you were Entonces looking at my negativo por negativo por negativo de negativo. face. Oops. I didn't switch it back. All right, so we're doing negative 4 times Vamos a ver 4 negativo por negative 1 times 1 negativo por negative 6, which should be 20. 6 negativo, lo cual debe de ser menos 24, lo que puede ser 24 4 all over negative 2, because 2 times negative 1 todo dividido entre menos 2. is negative 2. Let's go back to my face. Oh, I'm so pretty. I am, but that was really weird in the middle of a math lesson. My ego. All right, let's do it. You hear my cat? I don't know if you can hear him in the background. Okay. 1 minus 24 is negative 23. Entonces 1 menos 24 es igual a menos 23. Okay. A long time ago, like Hace mucho tiempo, it's been maybe a month now because that's how time flows when we're actually doing math on online. Here, do you remember this? Okay. When it's negative, there's no solution. cuando la raíz es negativa no hay solución. I can't take the square root of a negative. No puedo sacarle la raíz cuadrada a un número negativo. Can't square root a negative number. No puedo sacarle la raíz cuadrada a un número negativo. No solution. No hay solución.
Now here's the deal. There's no real solution. In Algebra 2, Aquí está la cuestión. Aquí en este no hay solución. we teach you that there actually kind of is a solution. But this is Algebra 1, so we don't do that here. This is one of those graphs that are like this. Actually, Esta es una de las gráficas que se ven más o menos así. this one's upside down, so it's probably like this. Esta más bien probablemente es una de estas que está, la parábola está al revés, But it's not touching the x-axis. pero no está tocando el eje de las X. That's the key here, is that there's no real solution. Esa es la clave. Por eso no tiene solución real. And that's my answer. Next. Beautiful thing about YouTube is that you can pause this to make me stop going so fast. I kind of wish that I could do that in class. Be like, just pause and rewind. It's fine. All right, let's do 4x squared minus 4x. Vamos a hacer 4x cuadrada menos 4x Equals -1. es igual a menos 1. It's not equal 0. No es igual a 0. What are we gonna do? ¿Qué vamos a hacer? We're gonna make it equal 0. Vamos a hacerlo igual a 0. We're gonna add 1 to both sides. Voy a agregar 1 en los dos lados. So I'm actually doing 4x squared minus 4x plus 1 equals 0. Y lo que obtengo es 4x cuadrada menos 4x más 1 es igual a 0. Cool. Which means that A is 4. Lo que significa que la A es igual a 4. B is -4. La B es 4 negativo. C is 1. La C es 1. Neat. Quadratic formula is -b. Remember that since it's negative, I'm going to put in parentheses. Plus and minus a square root of b squared minus 4ac all over 2a. Guys, there are there's 4 4s in this entire equation right now, and I'm not about Esta ecuación de 4 cuatros no lo había notado. it. I'm not about it. It's fine. Plus, my handwriting is really messy. It's okay, I'll make it better. -4 is +4. Entonces, menos 4 es igual a 4 positivo. Some quadratic formula songs call that the opposite of 4, which is legit. You can do that too. Okay? Once again, it's going to do this wrong, so I do parentheses, -4 squared. Entonces pongo el menos 4 entre paréntesis al cuadrado. Gets me 16. Me da 16. And then -4 times Y 4 negativo por 4 por 1. 4 times 1 is -16. Sería menos 16 o 16 negativo. I made that way too big. One of my students taught me just to make this part and then write the question and then finish it. And I need to train myself to do that better. And then 2 times 4 is 8. Y 2 por 4 son 8. So x equals 4 plus and minus. Entonces 4 es igual a... x es igual a 4 más menos. 16 minus 16 is 0. Entonces 16 menos 16 es 0. So the square root of 0? Sería la raíz cuadrada I'm de using a 0. confused voice because I want to emulate what you're feeling and not because I'm confused, just for the record. Because that's fine. I can have 0 as an answer here. Well, the square root of 0, y'all, we should La know raíz this. What cuadrada de times 0 es 0 is, igual a or what times what makes 0? 0. 0. So I'm really just dealing with 4. Lo que estoy haciendo es nada más sumando y restando
4 y 0. 4 over 8. Because this is 0. So it's gone. Y entonces me quedaría 4 octavos. Porque 4 más 0 es 4, 4 menos 0 es 4, entonces queda igual. 4 plus 0 and 4 minus 0 is still 4. And 4 over 8 is 1/2. Y 4 entre 8 es igual a un medio o la mitad. So this one only has one solution. Y este problema solo tiene una solución. This one is kind of like one of these. Este es como otro de estos, Where it just hits one time. donde solo le pega la X una sola vez, en un solo punto. Has one x-intercept. You know, in class, my hand does the same thing where it hides the work. No bueno! Translate that, Amador. Just kidding. I did it for you. You don't need it. I don't even know if that was correct Spanish. I'm embarrassed by myself. Alright, let's do one last one just for kicks. I almost swore. Vamos a hacer otro. My family says something that's inappropriate in that one instead. You know, things and giggles. Alright, let's do it. You can pause me and just race me to the answer too. Or you can pueden nada más parar y pues adelantarse. mute me and just see if you catch up the same way. O me pueden poner en mute y ponerse al corriente de la misma forma. I'm not going to try to trick you in any of this. No voy a ponerles ninguna trampa con esto. A is 1, B is -6, C is... Entonces A es 1, B es 6 negativo, C es 5. is 5. Quadratic formula is negative B. Entonces aquí va la canción de la fórmula cuadrática. Plus and minus the square root of B squared minus 4AC. I'm tricking myself with this 6 as a B thing. All over 2A. Alright, well. Negative 6 is positive 6. Entonces el negativo del negativo de 6 es 6 positivo. Alright, negative 6 squared is Entonces el 6 negativo al cuadrado es igual a 36. positive 36. 4 times 1 times 5 will be 20. 4 por 1 por 5 son 20. So minus 20. Sería menos 20. All over 2. Oh, this is a nice one. Todo entre 2. Esta es una ecuación buena. I like nice ones. I know it's nice because I did this math in my head really quick, and it was 16, and I know 16. Entonces 36 menos 20 es 16. 16 is a nice number because it's 4 squared. Entonces 6 más menos la raíz de 16 entre 2. So I have 6 plus and minus 4 over 2. And I do both of those options. I do the plus and the minus. Entonces tengo 6 más 4 entre 2 y 6 menos 4 entre 2. Esas son mis dos soluciones. So I do 6 plus 4 over 2. Entonces 6 más 4 entre 2. 6 plus 4 is 10 over 2 is 5. And I Entonces sería 10 entre 2 es igual a 5. do 6 minus 4 over 2. Y si hago 6 menos 4 entre 2. 6 minus 4 is 2 over 2 is 1. Pues 6 menos 4 es 2, entre 2 es igual a 1. I got real sloppy at the end there. So x is 5 and 1. And that's it.
Those are my x-intercepts. So this Entonces mis intersecciones de las X es 5 y 1. this actually was probably a nice problem to factor, which is what we're going to do Pues este es un problema bueno para factorizarlo. next week, because Y eso lo vamos a hacer la semana que entra. We like factoring. Porque nos encanta factorizar. I want you to have that option under your belt because it's going to be really common in Y quiero que tengan esa opción bajo su brazo. In 9.6. Porque es muy común en 9.6. By the way, let me put the math back up. Voy a poner las matemáticas de regreso. So you can totally do these problems. Para que puedan hacer estos problemas. I believe in you. You got this. Creen ustedes. Yo sé que pueden hacerlo. Oh, it says round in the year's 10th on the homework. So what that means is that instead of the first one being, or no, the second, whatever one it was, instead of it being 3.58 and negative 5.58, we would do 3.6 and negative 5.6. Entonces vamos a hacer 3.6 y el negativo de, o sea, 5 negativo, 5.6 negativo. Because it says round in year's 10th. Oops. All right, hey, let me walk you through really quick. Déjeme caminarlo rapidito. The rest of the year, because you guys, we're in the middle El resto del año porque estamos en medio de May and we're done in the middle of June. Estamos a la mitad de mayo y estaremos listos en la primer mitad de junio. So we have a month left, and these Tenemos un mes. Pass quickly. So y esto pasa muy rápido. This is the T, right? Esta es la T. Right now, this last week you just did completing the square. Este mes han acabado con lo del cuadrado. I just taught you quadratic formula, which is going Y to les drop acabo de enseñar la fórmula cuadrática. on the 18th officially. We're going to factor next week and then solve. Van a estar factores. Van a resolver problemas usando cuadráticos. Solve systems, which means like a straight line and a curved line together. Como una línea derecha y una línea curva juntas. And then I'm going to give you a review and a quiz when we're out for this Y les voy a dar un repaso y después un examen. summer. So we really have Cuando salgamos antes de las vacaciones de verano. 4 lessons left, and 2 of those are. Tienen 4 lecciones por delante y 2 de estas. Just you practicing the stuff anyways. 2 de esas lecciones es solamente ustedes practicando todo esto. I don't know if that helps you or scares you. But no sé si esto les ayuda o les da miedo, pero look how much we've done so far. Vanna White. Vean qué tanto hemos hecho. Without my cool dress on, so I just felt like a sweatshirt today. That's it. That's the end. This is my half an hour recording, which really should. Esta es mi media hora de grabar, lo cual no debería ser. But I wanted to give you all of the practice examples. Pero quiero darles toda la práctica posible. Ejemplos. That I could. Los ejemplos que puedo darles. I did the exact same number of problems that your homework is tonight. Les acabo de dar el mismo número de problemas que tiene su tarea. Or whenever you do it. So I wanted that to be fair. It's even now. And I'll do those problems a bunch of more times when people come ask me during office hours too, which are Mondays, 3 to 4. Mis horarios son los lunes de las 3 a las 4. Thursdays, 11 to noon. El jueves de las 11 al mediodía. Fridays, 2 to 3. So. Y los viernes de 2 a 3. I have a variety in case you need any assistance. Yo tengo una variedad en caso que necesitan asistencia. And I don't know who's watching because one of you have been watching the whole time. No sé quién me está viendo porque uno de ustedes
Me he estado viendo todo el tiempo and didn't say hi. So hello y no dijo hola. to Entonces, hola, ¿a whomever quién he sido? you are. Have a great Quien seas. Que tengas un buen día. Friday. Kick butt on your homework. Ok, que tengas un gran día y échale ganas a tu tarea. And I'll see you next week at the same time. Y los veo la siguiente semana a la misma hora. Okay, bye. Adiós.